Okay, now we have our last presentation, but it's very important as well and very interesting. And will be a presentation again of Professor Dr. Wisneski, but it is related more to his, I would say, line of study, research, and medical activity. Welcome. You're welcome. Please keep mic like this. Yes. I will. Yes. Well, I have two areas of good news tonight. У меня есть несколько хороших новостей. The first is that I'm going to give you the highlights of this lecture due to the lateness of the hour. В первую очередь, это то, что я расскажу вам сейчас на этой лекции. And the second, my friend Konstantin Pavlidis will come up and give you a wake-up call. Ага, и мой друг Константин Павлидис также выйдет сейчас к нам и всех разбудит. Maybe you take mic. Well, I'm trying to project voice. Yeah, I understand. So everyone who's sitting, instead of, normally this is done standing, and instead of standing we can do it sitting. And we're going to work with activating our qi from the dantian, which is here in your lower abdomen. So as long as your back, you can either have your back against the seat, or it's better to move away so your seat bones feel stable. Your feet need to be on the floor, and you're not slumping like this. That's very, very important for the first part. Translate? Okay, so, извините, нужно переключиться. Итак, мы сейчас попросим всех тех, кто сидит, поставить ноги на пол и упереться прямой спиной в спинку стула. Главное, чтобы вы не сутулились. First thing is, we're going to focus on breathing in. Close your eyes and send your awareness into your body. Become aware of the contact between your seat and your body. Сейчас закройте глаза и сконцентрируйтесь на своих внутренних ощущениях. Observe any tension, discomfort, Попытайтесь or any pain anywhere in your body. наблюдать за болевыми ощущениями или какими-то напряжениями в вашем теле. Become aware now of your natural breathing. Notice to see if your breath is high up in your head and neck area, more central in your chest, or lower down in your center of gravity. Обратите внимание на ваше дыхание и обратите внимание на то, где оно сконцентрировано в вашей голове, скорее в вашей грудной клетке или еще ниже в животе. And also observe to see if your breath is deep, quiet and rhythmic, or more surface level and uneasy. Обратите внимание на характер вашего дыхания. Оно поверхностное или все-таки глубокое? And now, place your hands on your lower abdomen, both hands. Положите ваши руки на нижнюю часть живота. Better if they are not touching, so it's left and right. That's connecting with your masculine, feminine side. Лучше, если руки не будут касаться друг друга. And breathing in through the nose, out through the mouth. Allow for your lower abdomen to expand as if you've just had a nice big meal. Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот, ощущая при этом, как движется ваш живот. And breathing out from the mouth, making a ch sound, like for cheese, or ch, controlling. To not release the breath all in one go. In through the nose, feel the expansion in your lower abdomen, breathing out, control the expansion, the exhalation. Translate. Окей, теперь выдыхайте потихонечку, не выпуская полностью воздух, издавая звук «ч».
This helps us to activate our dantian, center of gravity, and to not release the breath too quickly. This is building up your energy. And now, take the breath from your hands where you are, follow the in-breath up the central channel to the heart, go around the chest, or the breasts if you're a woman, both hands. That's breathing in at the solar plexus and then breathing out back down to the dantian. Теперь Pause, hold for at least 3 seconds, 5 seconds, and then breathing out. двигаем руками в соответствии с ходом нашего дыхания от живота и выше грудной клетки, и затем обратно. Slowly back down to your center of gravity. Breathe in from your center. Вдох начинается с живота, из центра, и затем распространяется. Pause just under the chest or the breath at the solar plexus and breathing out really Возле солнечного slowly сплетения. down. Back down to your dantian, back down to your lower abdomen. И затем снова на выдохе вниз. Do this 3 more times. Сделайте это еще 3 раза. One more time. Последний раз. Good. And just to say, for the women, we start from the heart, breathing in, and down to the dantian. For the men, you start from the dantian, you go up. Для женщин начало вдоха начинается в грудной клетке, а для мужчин внизу живота. Very good. So I will pass you on now to Leonard, and thank you very much. Just a little bit of an awakening, hopefully, to activate some energy in our bodies and connect the mind with heart. This is connecting dantian, center of knowing, with center of feeling, using our mind, trying to empty the thoughts and just be present in the body. Это поможет нам освободить наши мысли. This professor needed a wake-up call. Thank you. Well, psychoneuroimmunology has actually evolved into, what is it with this thing? And it wasn't me? Do you want to just do the slides? I'll say next slide. Yeah, let's take Next slide. I understand that. Психонейроиммунология. Psychoneuroimmunology is now truly integrative physiology. It's a holistic system. Сейчас психонейроиммунология стала более цельной дисциплиной, и теперь она скорее интегративная физиология. As I'll show you, endocrinologists, immunologists, neurologists aren't aware that they're not separate systems. Стоит отметить, что эндокринологи, иммунологи и нейрологи не совсем понимают, что все это единая система, а не разделенная. The classic systems, as you're aware, is the nervous system, the endocrine system, the immune system. There's now emerging an actual stress system. Thank you. And as I'll show you, there is a relaxation system as well. Итак, классические физиологические системы, которые вы знаете, это нервная система, эндокринная, иммунная. Сейчас также начинают говорить о особенной стрессорной системе и даже о релаксационной системе. As far as the nervous system is concerned, everyone knows we have a central nervous system, a peripheral nervous system made up of 2 branches. One is somatic, and that is the nerves that go to the musculature, etc. And then there's the autonomic nervous system that is very important.
I'm not sure you're aware of the fact that we have an enteric nervous system, and that is that we have a lot of the brain peptides. A lot of the brain peptides are actually found in the gut. Когда дело касается нервной системы, конечно, мы все знаем, что есть центральная нервная система, периферическая, которая делится на соматическую и вегетативную. Однако, я думаю, что многие из вас не подозревают о существовании так называемой энтеральной нервной системы, и на самом деле у нас в кишечнике довольно много нервных клеток и, самое главное, нейропептидов из мозга. So a person like myself who thinks with their stomach finally has legitimacy. Наконец, есть оправдание для тех, кто, как я, думает своим желудком. Did you know that there is a cardiac nervous system that every year of the past 10 years we have realized it's more and more complex? Знаете ли вы, что существует сердечная нервная система, которая становится все сложнее и сложнее по мере изучения? The gift and curse that we have as human beings is having a mammalian brain and a limbic system, which is very effective for our emotional well-being. But when we have stress, we store memories through a structure called the amygdala. It's stored in another structure in the limbic system called the hippocampus, and then it's transferred to the temporal lobe, where one small child may have a memory of fire, being in Siberia, having in a warm fireplace, and fire represents heat and comfort and love. Мы во многом характеризуемся нашей центральной нервной системой и нашим мозгом, и какие-то эмоциональные моменты связаны с миндалевидным ядром, с лимбической системой, и в том числе воспоминания сначала попадают в миндалевидное ядро, затем они записываются в гиппокампе, тоже особой структуре, и затем все это может оказаться в лобной доле, где мы храним наши воспоминания, в том числе и детские. Another little girl, 2 miles from there in Siberia, at the age of 6, witnessed her house burn down. Мы рассматриваем пример 2 детей. Один ребенок вспоминает где-то, когда он был маленьким в Сибири, и рядом был костер, и костер для него олицетворяет тепло, уют и комфорт. В это же время, в нескольких милях от него, девочка наблюдала за тем, как горел ее дом. The one who watched her house burn down will have a reflex action. Even if she sees a match strike, she will have a stress response, possibly for the rest of her life, unless she has some sort of treatment. И возможно, что в течение всей ее жизни у этой девочки потом будет очень серьезный негативный ответ, даже если она увидит просто зажженную спичку. Where the other one has a complete relaxation of her body due to the remembrance of fire in a positive manner. Тогда как у другого ребенка, который видел лишь костер, будут счастливые воспоминания об этом и состояние релаксации. This is the autonomic nervous system, the sympathetic and parasympathetic divisions. And the reason I put this slide up, I want you to remember that it's not just software, it's hardwired into the organs. It's hardwired. There are nervous connections into virtually all the organs from this system. And this is a lot of it is a direct relation to our feelings and emotions. Это строение вегетативной нервной системы, подразделение ее на симпатическую и парасимпатическую. И я привел эту картинку здесь для того, чтобы мы еще раз убедились в том, что внутри мы все пронизаны сетью нервов, которые связывают все наши органы, и все это играет огромную роль в наших эмоциональных реакциях. This audacious slide is the entire endocrine system. Также здесь вся эндокринная система. The endocrine system works like your thermostat. Thermostat? Is there a word Russian for thermostat? Sorry, термостат? Извините. Эндокринная система работает как термостат.
in that if there is a decrease of a hormone Если снижение уровня гормона in the bloodstream, в крови, there'll be stimulation in either a part of the brain called the hypothalamus or pituitary to stimulate production of that same hormone in order to keep the blood level constant. пойдет сигнал либо в гипоталамус, либо в эпифиз для того, чтобы исправить уровень гормона в крови, стимулировать его синтез или наоборот. And then we have the hormones of communication, including, as I said, hormones. There's cytokines, which are chemicals produced by the immune cells. Итак, из веществ, которые регулируют взаимоотношения внутри организма, конечно, в первую очередь гормоны, затем цитокины — это химические вещества, которые продуцируются иммунными клетками. And then there's a host of local hormones and molecules called prostaglandins that act purely on local tissues. So the one thing I want you to realize, it can be as crowded as the streets in St. Petersburg at rush hour. Кроме того, есть другие локальные молекулы, в том числе простагландины, но я говорю это все для того, чтобы вы представили себе, что эта система может быть настолько же сложной и многокомпонентной. Это как представить себе шумную улицу в большом городе. It's like looking at a cosmic orchestrated communication of chemicals speaking simultaneously to one another, all held above by a synchronized, focused intent to live and be well. Это можно представить себе как огромную систему общающихся между собой каких-то элементов, веществ, которыми над всем этим руководит некий процесс, и все это идея жизни, идея благосостояния. There is communication even among cellular structures. Could you go back one? Есть также и взаимосвязь на клеточном уровне. What's been found is that the nursing cell in the brain, the important immune cell called the microglial cell, can... Go ahead. Важно, что было показано, что, скажем, клетки глии мозга can actually migrate into the bloodstream and become a macrophage, which gobbles up foreign invaders. Может мигрировать в кровь и затем превратиться в тканевого макрофага, который атакует чужеродные агенты. Can then become a circulating monocyte, which is another type of blood cell. И также стать циркулирующим моноцитом. Or it can become a bone-resorbing cell called an osteoclast. Или она может стать клеткой, разрушающей костную ткань, или остеокластом. We have therefore found that the same cell can go in different body tissues, assume different names, and communicate information throughout various systems. То есть было показано, что одна конкретная клетка может пойти в совершенно разные ткани организма и затем взаимодействовать с целым спектром других клеток. This work is just a year old, which breaks down our whole concept of the blood-brain barrier. Это работа прошлого года, которая серьезно изменила наши классические представления о барьере между кровеносной системой и мозгом. As most of you have been taught, there's a barrier between the blood and the brain, which is very protective. Как многим из вас говорили, существует гематоэнцефалический барьер, который очень прочный. It's now been found that there are direct lymphatic vessels in the meninges, and the lymph system is part of the brain in communication. Сейчас было показано, что в мозгу есть элементы лимфатической системы. So we now know that there are meningeal lymphatic vessels that this material has been replicated at other universities. It's not being taught in medical schools yet. Так было показано, что в мозгу есть, в мозговых оболочках есть лимфатические сосуды, однако это что-то очень новое, и пока этому еще не учат.
According to the founders or discoverers, of which we attribute to actually 4 gentlemen, the very Herbert Specter as well, it has become abundantly clear that there are probably no organ systems or homeostatic defense mechanisms that are not Согласно высказыванию некоторых ученых, авторов, которые представлены внизу, стало очень ясно, что похоже, что не существует системы органов или гомеостатических механизмов, которые subject to the influence of interactions between behavioral and physiologic events. Не подвергаются влиянию взаимодействия между поведенческими и физиологическими реакциями. Well, we found something else out, and we found this out years ago, but again, this is not being taught in medical schools, but it certainly validates Dr. Borkin's work, and that is, believe it or not, there are receptors for peptides, for chemicals of communication in the brain that are found on the lymphocytes in our immune system. Итак, очень необычное открытие заключается в том, что на клетках вне мозга обнаружены рецепторы для веществ из мозга, то есть для нейропептидов. Это также очень неклассическая идея. What's happening? Are we approaching a holistic systems theory? Неужели это ведет нас к идее целостностной системы? Well, further to that, we now know that there's a hormone that was discussed earlier, human chorionic gonadotropin, the hormone of pregnancy, is actually being secreted by lymphocytes. Кроме того, это может показаться невероятным, но лимфоциты способны секретировать тот самый гормон беременности или гонадотропин. What is thyroid-releasing hormone, which should be produced in the brain? Why is the immune cell secreting that? Почему вообще иммунные клетки должны секретировать эти гормоны? We have a very profound answer. У нас есть на это ответ. We have no idea. Мы без понятия. Therefore, and it has been shown that this slide, without going into details, shows a feedback mechanism between the immune and the endocrine system. На этом слайде отображена примерная схема взаимодействия иммунной и эндокринной систем. It may be unheard of, but there's one problem. Но есть одна проблема. It's true. Все это правда. Let's look at the stress system for a moment. According to King Solomon, Обратимся к стрессорной системе. Согласно царю Соломону, who to me is the first psychoneuroimmunologist, кто, на мой взгляд, является первым иммунологом, he indicated that a merry heart doeth a man good, что, к сожалению, не знаю перевода, что веселое сердце творит человеку добро, while a broken spirit drieth the bones. тогда как сломленный дух истощает человека. There's 2 types of stress responses that I will not go into details. You can catch me at a break and maybe I'll talk about it. One is called the chemical pathway, which was discovered by a Montreal scientist, Hans Selye, and the other is Walter Cannon electrical pathway. История исследования ответа на стресс. Было 2 человека, они занимались разными путями. Один из них занимался химическим путем ответа, и другой электрическим, но мы не будем вдаваться в подробности. So if Constantine chose to hit me in the leg at this time, Если Константин решил, the electrical pathway would be activated first, followed by the chemical pathway. решит ударить меня в ногу, то сначала это будет электрический путь, а затем химический. But I would have a reflex response, I guarantee you. Но у меня будет ответный ответ.
We react to stress like Neanderthals. Мы реагируем на стресс, как пещерные жители. How do we deal with modern life and how do we obtain resilience? Как мы справляемся с современной жизнью? Well, I think the 4 pillars of health will be one answer to that. Мы попробуем ответить на этот вопрос. You see on this slide many various clinical conditions На этом слайде мы видим разные состояния клинические, which have been correlated with a decreased functioning immune system. которые были взаимосвязаны с снижением функции иммунной системы, Which is a vicious cycle что является vicious cycle? жестоким циклом. Okay. Sorry, okay. No, it's okay. Which can lead to obvious death. Что может в итоге привести к смерти. Karoshi is a term that is growing in America. Karoshi — это термин, который сейчас распространяется в Америке. It's a Japanese, let's call it a disease. Это своеобразное, можно так сказать, японское заболевание. And it's essentially working oneself to death. И это значит заработаться в буквальном смысле до смерти. In Japan, there are Karoshi intensive care units in hospitals. Сейчас проблемой Karoshi в Японии активно занимаются целые отделы в больницах. This has got to stop. И это должно прекратиться. In the words of Woody Allen, a famous comedian. Цитируя Вуди Аллена. Do they know of Woody Allen in Russia? Sure. I don't get depressed, I grow a tumor instead. Я не расстраиваюсь, вместо этого я ращу внутри опухоль. Well, we have a new concept now, and that is, we know about post-traumatic stress. Did you know there's post-traumatic growth? Сейчас развивается новая концепция. Мы все знаем о том, что есть посттравматический стресс, но знаете ли вы о том, что есть посттравматический рост? Studies are showing that people who recover from post-traumatic stress disorder Исследования показали, что люди, которые восстанавливаются после посттравматических стрессорных расстройств, are better than they ever were. становятся лучше, сильнее, чем они были до этого. I'm in charge of a program in Denver Я занимаюсь программой в Денвере for spinal cord injury patients. которая занимается пациентами с травмами спинного мозга. Approximately half or more of them say that becoming para or quadriplegic Примерно половина из них говорит, что was a gift because it enabled them to change their life. потому что то, что произошло с ними, позволило им изменить их жизнь, и это был своеобразный дар. Do any of us in this room need to go through that type of experience Однако, необходим ли кому-то из нас в этой комнате подобный опыт to change our life для того, чтобы изменить нашу жизнь? because we all have repressed trauma Потому что у нас у всех есть травма and some degree of post-traumatic stress, и определенно некоторый уровень посттравматического стресса, which can turn into a Krishna Madapa celebration of life. который, тем не менее, приводит к празднованию жизни. There are endogenous ligands that fit into lymphocytes. Есть эндогенные лиганды в лимфоцитах, Platelets, в тромбоцитах, other cells. в других клетках. Melatonin is from the pineal gland, Мелатонин из эпифиза. and I'm sure all scientists here heard of the benzodiazepine receptor. Я уверен, что все ученые в этой комнате слышали о рецепторах бензодиазепина. I guarantee God in His or her infinite wisdom Я гарантирую, что Бог и его или ее знание
did not wait for Hoffmann LaRoche to invent Valium, to invent a drug, a relaxing drug. Окей, не изобретал лекарство. And keep that receptor for us for millions of years. И не хранил этот рецептор для этого долгие миллионы лет. Every receptor Каждый рецептор has either a hormone or a substance that can be produced by us in our own bodies, имеет какой-то лигант или гормон, который мы производим в нашем теле, or something found in our natural environment или что-то, что можно обнаружить в нашей среде обитания, that can interact with that receptor and thus have the effect that is desired. и то есть эти вещества будут взаимодействовать с этим рецептором и как-то на него влиять. The cannabinoid receptor Рецепторы каннабиноидов is for the legal herb that we have in Colorado. Что про Колорадо? Окей. Легализованы в Колорадо. Marijuana. Марихуана. Dr. William Devane Доктор Уильям Дивейн went to the Weizmann Institute отправился туда в in институт, Israel, в Израиль, and he meditated. и он медитировал. He knew that he was to find a compound Он знал, что он сможет найти соединение, that fit into the marijuana receptor. которое точно сможет подойти в рецептор, на который воздействует марихуана. And he did his work, И он выполнил свою работу. and one day, И однажды, my God, he found it. о Боже, он обнаружил это. We keep it a secret that he extracted it from pig's brain in Israel, however. Мы держим в секрете то, что это было выделено из мозга свиней в Израиле. And what he called it, he knew it was an amide. It came through meditation. He saw the structure, and he called it anandamide. И это пришло ему во время медитации, и он назвал это соединение анандамид, The amide of bliss. благословенный. Anandamide acts on the CB1 receptor in the central nervous system Взаимодействие с CD1 рецептором в нервной системе and the CB2 receptor throughout the body. И другим рецептором по всему телу. As you may be aware, marijuana is now being researched Возможно, вы знаете, что марихуану сейчас изучают for being effective in several clinical disorders, including cancer. для того, чтобы пытаться применять ее для лечения некоторых состояний, в том числе рака. So, how does that work? Как же это работает? We have another hormone. У нас есть еще один гормон. It's called NN-DMT. Он называется диметилтриптамин. Dimethyltryptamine. Диметилтриптамин. Who knows what that is? Well, you better not. You're exposing yourself. Okay, this is a compound that is found Это соединение, которое можно обнаружить in a native plant called ayahuasca в растении ayahuasca, that have been used for centuries by shamans которое веками использовалось шаманами in the Amazon. в Амазонии. We are like ants on this planet to some degree, Мы словно муравьи на этой планете. and only those of us who've had either near-death experiences И только те из нас, у которых были необычайные опыты, переживания, been literally struck by lightning, of which I was 2 times, были поражены какими-то озарениями, в том числе я, who goes for молнией. these experiences of taking ayahuasca, И те, кто прошел через опыт употребления айваски, see a different world, видят совершенно другой мир, a different reality. другую реальность. Realize that we're here for a temporary existence on this planet. И понимаем, что мы здесь временно на этой планете.
and change what creates stress И те изменения, которые вызывают стресс, and helps us enjoy life in the moment in gratitude. и все это помогает нам наслаждаться жизнью прямо сейчас. Well, there's some new information. Есть новая информация. Our brains manufacture DMT. Наш собственный мозг способен производить этот гормон DMT. You don't need to travel to the Amazon. Вам больше не нужно ехать в Амазонию. You just need to listen to Konstantin Pavlidis. Вам нужно всего лишь послушать Константина Павлидиса. And it is my contention, И это мое намерение, when we get into a phase of deep resonant relaxation, когда мы оказываемся в состоянии глубокой релаксации, we produce our own anandamide, мы производим наш собственный эндогенный DMT. and when we go into a deep meditation, И когда мы погружаемся в состояние глубокой медитации, it's called theta, and we get black and white pictures. мы начинаем видеть черно-белые изображения. DMT is produced, В этот момент мы также синтезируем DMT, and we go through a window to another dimension, и мы словно проходим в окно в другое измерение, in which those of us who pay attention are able to receive divine guidance. и мы можем получить божественное направление. I'm going to finish because I think you're pretty tired, just with a little bit about the pineal gland. The pineal gland Мы скоро будем заканчивать. Я хотела бы еще немного поговорить об эпифизе. The pineal gland is known to secrete melatonin, as many of you know. Как многие из вас знают, эпифиз секретирует мелатонин. Look at the other hormones that are found in the pineal gland. Однако посмотрите, какое количество других гормонов мы можем там обнаружить. And that's not all. И это еще не все. Do you know what they're doing there? Знаете ли вы, что они там делают? Anyone who does, let us know, Если кто-то знает, расскажите нам, and you'll be the next Nobel Prize winner. и вы будете следующим лауреатом Нобелевской премии. This is the secret of the pineal. И это секрет эпифиза. It is the external, internal, energetic transducer. This is the marriage of biochemistry with bioenergy. Эпифиз является своеобразным передатчиком энергии изнутри и снаружи, и как раз в этой точке связываются между собой биохимия и биоэнергетика. This is why light, electrostatic impulses, magnetism, osmolality, and probably sound and vibration, all coming in energy, is translated into chemical signals within our body. Поэтому такие импульсы, такие воздействия, как свет, электростатические импульсы, магнетизм, осмомоляльность и другие воздействуют на эпифиз, и затем сигналы передаются химические в тело. 5 more minutes, because we're going to wrap it up with Dr. Karakov. Еще 5 минут. This is the March issue of Scientific American showing the next frontier of medicine. Итак, это следующий шаг в медицине. They should have called it bioenergetic. They're calling it electric cures, but we'll forgive them. They're getting close. Это было названо «Электричество лечит», однако им стоило бы назвать это биоэнергетическими методами. According to Oliver Wendell Holmes, согласно словам Оливера Уэндела Холмса, a mind once stretched by a new idea can never return to its original dimension. Разум, однажды расширенный новой идеей, уже не сможет вернуться к своему исходному состоянию. Except for some of my colleagues in universities. Исключение с университетами. Его коллег. Dr. Karakov has invented Доктор Коротков изобрел an instrument инструмент, which will change the way we look at life, который позволит нам изменить то, как мы смотрим на этот мир, and not serve millions of people, и помочь миллионам людей. but billions of people. Thank you. Спасибо вам.
few more things I'd like to tell you, and that is that TMS, transmagnetic stimulation, Я хотела бы еще немного поговорить с вами о транскраниальной магнитной стимуляции. is in prevalent use now for treatment of depression, severe depression. Сейчас ее широко используют для лечения депрессивных состояний. The only reason it's been accepted by the conventional medical community Единственная причина, по которой это принимается традиционным медицинским сообществом, is because the research was done at NIH, National Institutes of Health. Поскольку эти исследования были проведены в Национальном институте здравоохранения. Neurofeedback is a growing field Ответ нервной системы. to treat depression, Биофидбэк. Для того, чтобы лечить состояние депрессии, attention deficit disorder, дефицит внимания, development delay, задержки в развитии, traumatic brain injury, серьезные травмы мозга and other disorders. и другие расстройства. It's hardly known among my conventional colleagues at this time. К сожалению, это не широко известно среди моих коллег. This is a device Это устройство, called the Fisher-Wallace stimulator. которое называется стимулятор Фишера-Уоллеса. It now has Food and Drug Administration, FDA approval, Сейчас FDA его разрешила to treat insomnia and depression. для того, чтобы лечить бессонницу и депрессию. You already saw this about programming music Вы уже видели эту картинку о влиянии музыки into a device в приборе, that affords two very complex and amazing technologies, one called binaural beats который использует две очень инновационные технологии with high frequency or gigahertz therapy, с высокими частотами. which has been very well proved in Russia, Это было хорошо показано и доказано в России. but hardly known in the United States, Однако в США этого почти никто не знает. which is very effective, Однако эта методика очень эффективна. and we will work to get it available throughout the world. И мы продолжим работать над этим по всему миру. Here's a crazy lady again. There are now devices. Сейчас существуют приборы. I am not permitted to give you the trade names. Я не буду говорить вам торговые названия. Purely electromechanical. Чисто электромеханические, That will destroy malignant tissue которые смогут уничтожить злокачественное образование and leave normal tissue alone. и не затронут нормальные ткани. It has been shown to work on glioblastoma of the brain, Было показано, что это работает на глиобластоме мозга, hepatic or liver cancer, также на раке печени and advanced prostate cancer. И на раке простаты. Did you ever think you'd see a picture like this? What do you think it is? Guess what this picture is? Как вы думаете, что изображено на этой картинке? The moon? No, Луна. it's Pluto. Это Плутон. Did you ever think you'd actually see a real picture of Pluto like we are? Думали ли вы когда-то, что сможете увидеть такое изображение Плутона? In 10 years, bioenergetic therapeutics, both for health, healing, and medical applications, will be the standard as they were in reading historicals, depictions of Atlantis Через and 10 other лет, times. Через 10 лет применение биоэнергетики в разных областях здравоохранения станет настолько же стандартным и настолько же привычным, как и другие самые распространенные вещи. Things can look pretty dismal if you look at the news every day. Тем не менее, вещи вокруг по-прежнему происходят, новости, события. But we are headed toward a golden age Однако мы направляемся к цели,
when all of us will say "Hoppa!" and dance. Когда все мы скажем «Ура!» и будем танцевать. Again, as I said, I've dedicated these 2 lectures to a genius, a beautiful friend, Dr. Konstantin Karakov. Thank you for inviting me.